Ndi Egwu. Ndi Egwu, the dancers. Ndi Egwu, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to learn about two people who are professional dancers. Ndi Egwu, the dancers. So this story is about two people who are dancing partners for salsa music. But before we start, we're going to look at 6 key words that we will learn from this story. And these words are Ndi Egwu, dancers. Igbo Egwu, to dance. Asọmpi, competition. Mfe, easy. Siri ike, hard. Fiara ahụ, difficult. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Aṅụle na Dike bụ ndị egwu. Aṅụle na Dike bụ ndị egwu. Ha maara agba egwu salsa. Ha maara agba egwu salsa. Ha bidoro gbawa egwu salsa afọ 5 gara aga. Ha bidoro gbawa egwu salsa afọ 5 gara aga. Ha na-agba egwu kwa ụbọchị. Ha na-agba egwu kwa ụbọchị. Mbọ niile ha na-agba ga-aba uru. Mbọ niile ha na-agba ga-aba uru. Mbọ niile ha na-agba ga-aba uru. Ha emeriela asọmpi 5. Ha emeriela asọmpi 5. Onye isi ala ziri ozi ka ha bịa hụ ya. Onye isi ala ziri ozi ka ha bịa hụ ya. Ndị mmadụ che na ịgba egwu salsa dị mfe. Ndị mmadụ che na ịgba egwu salsa dị mfe. O siri ezigbo ike. O siri ezigbo ike. Ọ fịara ahụ. Ọ fịara ahụ. So the 6 key words we've learned from this story are Ndi Egwu, dancers. Igbo Egwu, to dance. Asọmpi, competition. Mfe, easy. Siri ike, hard. Fiara ahụ, difficult. That's it for now. Call Messia. See you soon.